Hare Krishna. Hare, Go ahead. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. Thank you all for taking your valuable time to Спасибо join всем, us. что выделили свое ценное время, чтобы присоединиться. Okay. Let's see. Srila Prabhupada ki Да. Но что Hare Krishna читает, и что Shri Guru Charana Padma Kevalabhakati Sadma Guru Charana Padma Kevalabhakati Sadma Vandamo Esavara
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी सुखपाल महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक शैलेश
श्रीमद् भागवत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनाथ कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरिवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माँ की जय। यमुना माँ की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। संकीर्तन यागे की जय। इस्कॉन अंडमान की जय। इस्कॉन राष्ट्र की जय। समेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled Hare devotees. Krishna. Saslavas Sabrasham Hare Sabri. Krishna. All glories to Shri Shri Guru Granth Saslavas Shri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for joining us. Спасибо, что подсоединились. Now I'm going to turn off the video and the audio for a few minutes and get ready for Bhagavatam class. Сейчас мы отключим на несколько минут аудио и видео, чтобы подготовиться к лекции по Бхагаватам. So please don't go away. Поэтому не уходите, пожалуйста. See you in a few minutes. Hare Krishna. Несколько минут увидимся. Харе Кришна. Tachachana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Vichara Balapa Girivaradari Gopijana Balapa Girivaradari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parvajakacharya Stota Satashi Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Chaya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhakta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Andaman Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees.
All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gopani Pachani Devi Shisha Sundari Vajra. Mother Victovani sent a message in the chat group. Just listen, he just listen. Oh. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offered my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desired trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned soul. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно деревьям желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к вашим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем третью вещь Шримад Бхагаватам, которая называется «Статус-кво». Chapter 15, Description of the Kingdom of God. Глава 15, описание Царства Бога. Text number 48. Text number 48. Текст 48. Please repeat. Повторяйте, пожалуйста. Na На Atyantikam Атянтикам Viganayanti Виганаянти Api Апи Te Те Prasadam Прасадам Kim Ким U У Anyat Аньят Arpita Арпита Payam Паям Bravaha Руваха Unayai Унаяй Te Те Ye Е Anga Анга Twat Ват Angri Ангри Sharanaha Шаранаха Bhavataha Бхаватаха Katayaha Татаяха Kirtanya Киртанья Tirtha Тирта Yashasaha Яшасаха Kushalaha Кушалаха Rasagyaha. Расагьяха. Okay, everyone listen very carefully so you can repeat when properly, and you can chant properly when it's your turn. Слушайте все внимательно, чтобы вы могли правильно, должным образом повторить, когда придет ваша очередь. Nayantakan. Oh dear, just a minute. Can't see it properly. Nayantakan Viganayant Yapi. Oh dear. Natyantakan Viganayant Yapi Te Prasadam. Натянтикам виганаянча пите прасадам. Kimbanyad Arpita Bayan Bruvat An Unayaste. Им аньятарпита баям брава уннаясте. Yangatwadangri Sharana Bhavata Katayaha. Янгатватангри шарана бхавата катаяха. Kirtanya Tirtha Yashasa Kushala Rasagya. Kirtanya tirta yashasa kushala rasagyaha. Nayantikan Viganayant Yapi Te Prasadam. Natyantikam viganayancha pite prasadam. Kinbanyad Arpita Bayan Bruva Unayaste. Kim anyatarpita bayam brava unnayaste.
Yengatva angri sharana bhavata kataya. Yangatvatangri sharana bhavata kathaya. Kirtanya tirtha yashasa kushala rasagyaha. Kirtanya tirtaya shasa kushala rasagyaha. Natyantikan viganayantyapite prasadam. Natyantikam viganayancha pite prasadam. Kinvanya darpita bayan pruva unayaste. Anyatarpita bayam prava unnayaste. Yenga twadangri sharana bhavata katayaha. Yangatvatangri sharana bhavata kathayaha. Kirtanya tirtha yashasa kushala rasagyaha. Kirtanya tirtaya shasa kushala rasagyaha. So you might in the third line. What? I did something wrong? I just clarified. The third line you pronounce the last word like kathayaha, right? I did? Yeah. Not on, I might have the first time I did it. Huh? But I was very careful about the last time I pronounced it Kataya. Kathaya. Okay. Kathaya. Kataya. That's all. Kathaya. Natyantikam viganayancha pite prasadam. Natyantikan vegan. Natyantikan veganayantyapite prasadam. Kimbanyatarpita bayam brava unnayaste. Kenvanyadarpita bayan pruva unayaste. Yangatvatangri sharana bhavata kathaya. Yenga twadangri sharana bhavata kataya. Kirtanya tirtaya shasa kushala rasagyaha. Kirtanya tirtha yashasa kushala rasagyaha. Okay, who's next? Raise your hand. Так, поднимайте руки. Okay, Mother Midani. Hare Krishna. Natyantikam vaganayantyapite prasadam. Atyantikan viganayantyapite prasadam. Imvanya darpita bayam bruva unnayaiste. Yenvanyadarpita bayan bhuvatun nayaste. Yengatva tangri sharana bhavata kathaya. Yengatvarangri sharana bhavata kataya. Kirtanya tirtha yashasa kushala rasagyaha. Kirtanya tirtha yashasa kushala rasagyaha. Okay, next. Okay, Bhakti Nadina. Hare Krishna. Krishna. Natyantikam viganayantyapite prasadam. Atyantikan viganayantyapite prasadam. Imvanyadarpita payam bruva unayaiste. Yenvanyadarpita bayan bhuvatun nayaste. Yengatvadangri sharana bhavata kathaya. Yengatvarangri sharana bhavata kataya. Kirtanya tirthaya shasah kushala rasagyaha. Kirtanya tirtha yashasa kushala rasagyaha. Okay, next. Следующий. Okay, Mother Palini. Hare Krishna. Hare Krishna. Natyantikam viganayantyapite prasadam. Adyantikan viganayantyapite prasadam. Kim anyatarpita bhayam bruva unayaste. Kinvanyan atpatamayan unayaste. Yengatvatangri sharanam bhavat kathaya. Yengatvat angri charana bhavata kataya. Kirtanya tirthaya shasah kushala rasajaha. Kirtanya tirtha rashasa kushala rasagyaha. Okay, очень хорошо, спасибо большое. Now, word by word translations. Дословный перевод. Na, На. not, На. Не. yeah. Atyantikam, Атянтикам. liberation. Liberation. Освобождение. Viganayanti, Виганаянти. care for. Care for. Заботиться.
api, Api, even, even, даже. te, Te, those, those, те. prasadam, Prasadam, benedictions, benedictions, благословения. kim o, Kim u, what to speak, what to speak. Не говоря уже. anyat, Аня, other material happinesses, other material happinesses. Других видов материального счастья. arpita, Арпита, given, given, данный. bhayam, Аям, fearfulness, fearfulness, страх. bruvaha, Гурваха, of the eyebrows, of the eyebrows. Бровей. unayai, Унаяй, by the raising, by the raising. Скинув. te, Те, your, твои. yea, Е, those devotees, those devotees. Эти преданные. anga, Анга, O Supreme Personality of Godhead, о Supreme Personality of God. О Верховная Личность Бога. what, What? your, Твои. angry, Ангри, lotus feet, лотос feet. Лотосный стоп. sharanaha, Шаранага, who have taken shelter, who have taken shelter. Те, кто нашел прибежище. bhavataha, Бхаватага, your, твои. katayaha, Катаяха, narrations, narrations, повествования. kirtanya, Киртанья, worth chanting, worth chanting. Заслуживающие того, чтобы быть рассказаны. tirtha, Тирта, pure, pure, чистая. yashasaha, Яшасага, glories, glorious, величие. kushalaha, Кушалага, very expert, very expert, искушенный. rasagyaha, Расагьяха, knowers of the mellows or humors, knowers of the mellows or humors. Те, кто познал вкусы или расы преданного служения. Okay, translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Persons who are very expert and most intelligent in understanding things as they are, engage in hearing narrations of the auspicious activities and pastimes of the Lord, which are worth chanting and worth hearing. Such persons do not care even for the highest material benediction, namely liberation, to say nothing of other less important benedictions like the material happiness of the heavenly kingdom. Самые зрелые и мудрые из людей, способные видеть вещи такими, как они есть, слушают повествования о благословенных играх и деяниях Господа, которые заслуживают того, чтобы быть рассказанными и услышанными. Такие люди равнодушны даже к величайшему из материальных достижений, освобождению, не говоря уже о менее значительных благах, таких как материальное счастье, доступное на райских планетах. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The transcendental bliss enjoyed by the devotees of the Lord is completely different from the material happiness enjoyed by less intelligent persons. Трансцендентное блаженство, которое ощущают преданные Господа, не имеет ничего общего с материальным счастьем, которым наслаждаются недалекие люди. The less intelligent persons in the material world are engaged by the four principles of benediction called Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Недалекие люди, населяющие материальный мир, или менее разумные люди, населяющие материальный мир, стремятся к достижению четырех благ: Дharma, Arthi, Kama и Moksha. Generally, they prefer to take religious life to achieve some material benediction, the purpose of which is to satisfy the senses. Как правило, они обращаются к религии, чтобы получить те или иные материальные блага, которые, в свою очередь, должны доставить им чувственное удовольствие. When, by that process, they become confused or frustrated in fulfilling the maximum amount of sense gratification, they try to become one with the Supreme, which is, according to their conception, mukti or liberation. Когда на этом пути они познают горечь, разочарование и убеждаются в тщетности своих попыток получить максимум чувственных удовольствий, они начинают стремиться к слиянию со Всевышним, которое, по их представлениям, является мукти, освобождением. There are 5 kinds of liberation, the least important of which is called sayuja, to become one with the Supreme. Существует 5 видов освобождения, из которых саюджа,
слияние с Всевышним является самым последним по значимости. Devotees don't care for such liberation because they are actually intelligent. Преданные, как люди по-настоящему разумные, никогда не ставят своей целью достижение подобного освобождения. Nor are they inclined to accept any of the other four kinds of liberation, namely to live on the same planet as the Lord, to live with him side by side as an associate, to have the same opulence, and to attain the same bodily features. Более того, они равнодушны даже к четырем другим видам освобождения, которые дают живому существу возможность жить на одной планете с Господом, все время находиться рядом с Ним в качестве одного из Его приближенных, обладать теми же богатствами, которыми обладает Господь, и обрести тело, подобное телу Господа. They are concerned only with glorifying the Supreme Lord and his auspicious activities. Они желают только одного — воспевать величие Верховного Господа и прославлять Его благословенные деяния. Pure devotional service is Shravanam Kirtanam, Srimad Bhagavatam 7:5-23. Шримад Бхагаватам 7.5.23 говорится, что чистое преданное служение — это процесс Шраванам Киртаном. Pure devotees who take transcendental pleasure in hearing and chanting the glories of the Lord do not care for any kind of liberation. Even if they are offered the five liberations, they refuse to accept them, as stated in the Bhagavatam in the 3rd canto. Чистые преданные, которые испытывают трансцендентное блаженство, слушая повествование о величии Господа и воспевая Его, равнодушны к освобождению в любой из Его форм. Даже когда им предлагают все 5 видов освобождения сразу, они отвергают их, как сказано в 3-й песне Бхагавата. Materialistic persons aspire for the sense enjoyment of heavenly pleasure in the heavenly kingdom, but devotees reject such material pleasure at once. Материалисты мечтают о неземном блаженстве райского царства, но преданные наотрез отказываются от подобного рода материальных наслаждений. The devotee does not even care for the post of Indra. Преданному не нужен даже трон Индры. A devotee knows that any pleasurable material position is subject to be annihilated at a certain point. Он знает, что какое бы высокое положение в материальном мире он не занял, рано или поздно ему придется с ним расстаться. Even if one reaches the post of Indra, Chandra, or any other demigod, he must be dissolved at a certain stage. Даже если живому существу удастся занять пост Индры, Чандры или какого-либо другого полубога, рано или поздно ему придется умереть. A devotee is never interested in such temporary pleasure. Преданный никогда не стремится к таким эфемерным материальным удовольствиям. From Vedic scriptures, it is understood that sometimes even Brahma and Indra fall down, but a devotee in the transcendental abode of the Lord never falls. Из ведических писаний мы узнаем, что иногда даже Брахме и Индре не удается избежать падения, но преданный, который достиг трансцендентной обители Господа, больше никогда не возвращается в материальный мир. This transcendental stage of life in which one feels transcendental pleasure in hearing the Lord's pastimes is also recommended by Lord Chaitanya. Господь Чайтанья также советует каждому стараться достичь этого трансцендентного состояния, в котором человек испытывает трансцендентное блаженство, слушая повествование об играх Господа. When Lord Chaitanya was talking with Ramananda Roy, there were varieties of suggestions offered by Ramananda regarding spiritual realization, but Lord Chaitanya rejected all but one, that one should hear the glories of the Lord in association with pure devotees. Когда Господь Чайтанья беседовал с Раманандой Роем, Рамананда перечислил несколько путей, ведущих к духовному самоосознанию. Но Господь Чайтанья один за другим отверг все эти пути, кроме одного — слушания повествований о величии Господа в обществе чистых преданных. That is acceptable for everyone, especially in this age. Этим методом, особенно в наш век, может воспользоваться каждый. One should engage himself in hearing from pure devotees about the activities of the Lord. Люди должны слушать, как чистые преданные расскажут о деяниях Господа. That is considered the supreme benediction for mankind. Возможность слушать чистых преданных является высшим благословением для всего человечества. And that's the end of the purport. Это конец комментария. Any questions or realizations? Вопросы или реализация есть?
Yes, Mother Bellini. Харе Кришна, Чай. Дхира Прабху, я бы хотела спросить у Гуру Махараджи, правильно ли я поняла? Получается, преданный должен быть настолько чист в своих мотивов, что у него будет некое испытание, потому что здесь написано, преданный наотрез отказывается от подобного. Нет, когда им предлагают 5 видов освобождения сразу, они отвергают их. То есть у чистого преданного возникнет некое испытание на его чистоту мотивов, да, что ему нужно будет отвергнуть вот эти вот, да, все 5 видов, так сказать. Вот эти вот блага, в общем. Освобождение, 5 видов освобождения. Ну да, вот эти. Там тело Господа получить, общение с Ним, ну вот эти вот самые высшие, да, такие проявления. То есть это некое испытание в жизни чистого преданного, да, предстоит на его мотивы истинные. So it was said in the purport that the devotee, pure devotee rejects all kind of liberations. So does it mean that at some point in his life, devotional life, there will be some temptations or some, how to say, some challenges. I mean, they will be offered, he will be offered some kind of liberation, and he has to reject them. That's how to say, just decide to go for the pure devotional service. You know? Do not give even in this liberation service. I don't know. Не знаю. But the point is that theoretically, even if the devotee were to be offered one of those kinds of liberation, he would reject it. Но в теории, даже если преданному предложат вот эти любые из 5 видов освобождения или все, он отвергнет. But that doesn't necessarily mean that he'll be offered one of those kinds of liberation. Но это не обязательно, что ему обязательно это будет как-то предложено. But his mind may offer it. Но его ум может ему что-то предложить. I said his mind may offer one of those kinds of liberation. Ну да, ум ему может что-то предложить, вот одно из видов таких освобождений. So he rejects it. He rejects. The offerings of the mind. Mind's offering, right? He rejects offerings of the mind. Yeah, the Vaishnava, the pure devotee, rejects this suggestion of the mind. Да, но чистый преданный, он отвергает все вот эти предложения от ума, которые исходят от освобождений. Because a devotee is already liberated. Потому что преданный уже освобожден. Ihayasya hariradashe karmana manasa gira nikalatsvapyabastasu jivan mukta suuchate. One who is fully engaged in devotional service. Кто-то полностью занимается преданным служением. With his body, mind, and words. Словами, телом и умом. With his body, mind, and words. Телом, словами и умом. Let's see. Ihayasya hariradashe karmana manasa gira nikalatsvapyabastasu jivan mukta suuchate. Such a person is already liberated. Такая личность, он уже является освобожденным. So therefore, all we need to do is keep fully engaged always 24 hours a day in devotional service. Поэтому все, что нам надо делать, это быть полностью задействованным 24 часа в сутки преданным служением. And then we're liberated. Тогда мы уже освобождены. But you see, our problem, it tends to be that we're engaged in devotional service for some time, and then we fall away, or we how do you say, we space out. Но вот у нас есть такая тенденция, что мы какое-то время мы занимаемся преданным служением, а потом мы как-то отходим от этого, и падения какие-то происходят. So as soon as we're not engaged in devotional service, then we become not liberated again. И как только мы перестаем заниматься преданным служением, то мы перестаем
быть освобожденным. So the real challenge is to become nishta, become fixed, steady. Поэтому реальный вызов — это стать ништой, таким стабильным. So such a soul, even in this disgusting body, is already liberated. Даже такая душа в этом оскверненном теле, он уже освобожден, уже становится освобожденной, даже в этом теле. Is that someone coming here? Yeah. Can you check it out, see what's going on? Сейчас, минутку. Maybe it's John. What's he doing? John! The wind blew the door shut? Maybe it's been... Good. Даже, еще раз напомню, даже вот душа, которая находится в этом отвратительном теле, становится освобожденной. What? Even soul in this body. disgusting body is Yeah. liberated. Is that okay, Mother Polini? Да, отвечай на ваш вопрос. Okay, Mother Midani? Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, вся слава Шиле Прабхупаде. Я вот тоже хотела поделиться реализацией, то, что услышала, сначала руку поднимала, хотела сказать, что преданные, которые привязаны к рассказам о Господе, они действительно освобождены от оков майя, потому что игры, деяния Кришны, они не отличны от Господа, вот что сейчас Гуру Махарадж подтвердил. И вот еще второе хотела сказать, второй раз руку подняла тоже. Сразу? She said that, yeah, and it says here in purposes, those who are constantly engaged in curing and chanting, they're already liberated souls. But you just confirmed this point. You confirmed this point. In the purport? Yeah. Okay. And И второе, вот Гуру Махарадж сейчас отвечал на вопрос Маджи Палини, вспомнила 8-й текст из Упадешамриты, где говорится, что нужно 24 часа в сутки себя заниматься преданным служением, и акцент на том, что нужно идти по стопам преданных, которые привязаны к преданному служению. И вот сейчас Гуру Махарадж, отвечая на вопрос, Маджи Палини ответила на мой вопрос о том, что действительно, когда мы слушаем Кришна Катху от преданных, у которых есть вкус, или занимаемся каким-то преданным служением под руководством того преданного, у которых есть вкус вот этот к служению, то мы вот эти вот качества и вкус перенимаем. Как-то это автоматически происходит. И если мы шраваном, если мы получаем и не рассказываем, не делимся, не обсуждаем с преданными, не выходим там на санкиртану, не делимся знаниями, которые получили, они просто наполняются. Это получается, что бессмысленное просто чтение. Какое-то благо, безусловно, есть, но если нет вот этого второй ангел преданного служения, как киртаном, то это все очень, в общем, бесполезно. Вот. Просто как сосуд наполняется и тухнет потом. Is that a question, or was that a question, or was it a speech? Это был вопрос или это была речь? Гуру Махарадж сказал вопрос или реализация, я поделилась с реализацией, простите. Oh, okay. What was the realization? Just in the 8th verse of Padeshamrita, this also confirmed. Of what? 8th verse of Padeshamrita. Of what? Rita? Padeshamrita. Bhakti Rasamrita Sindhu. Upadeshamrita. Yeah. And in 8th verse, it is also How did you say it? 8th verse. No, but how'd you say that word? Upadeshamrita.
Padeshamrit. No? That's okay. Padeshamrit. They have to put more emphasis on the H, Upadeshamrita, you know. Padeshamrit. Okay, go ahead. Padeshamrit. Yeah, you're putting big emphasis on but it's not like that. Upadeshamrita. Padeshamrita. Yeah, there you go. Okay, Вот так надо произнести. Падешамрита. Там this confirmed those who are engaged 24 hours in a devotional service under the guidance of pure devotee or devotee who has a taste for devotional service. All those who are engaged under the service of such devotees, they are also getting this taste for hearing and chanting. So but the point is you have to share this taste. You have to preach. If you got this, if you got enough shravanam, kirtanam, you have to spread this. You have to share this. Otherwise, it will be like stagnant water. Yeah, and so it will not benefit for you. You will not benefit if you That's are it. preaching this. That's an excellent point. Да, очень прекрасная реализация. Yeah, thank you. Спасибо. Prekrasna? Hmm? I thought Prekrasna is beautiful. Yeah, Russian. You can say Russian. Okay. What was I gonna say? Yeah, because we have to keep in mind, what does liberated mean? Должны всегда понимать, что означает быть освобожденным. Liberated from what? Освобожденным от чего? Who can answer that question? Кто может ответить на вопрос? От чего? От чего освобожден? От материального мира, от трех гун материальной природы, от пут материального мира, в общем. From three qualities of material world. Hmm? From the Three modes of nature. Three modes. Yeah, точно. So, when you're engaged in devotional service, you're not engaged with the three modes of material nature. Если вы занимаетесь преданным служением, то вы не занимаетесь служением трем качествам материальной природы. Вы не находитесь под их влиянием. So it's logical. You're liberated. Поэтому это логично. Вы освобождены. Now, someone might say, but how can we engage in Krishna consciousness 24 hours a day? Но кто-то может сказать, а как это быть задействованным в сознании Кришны, служением Кришне 24 часа в сутки? What about sleeping? А спать же надо, спать. Yeah, but if you're engaged in devotional service all day long, then at night also you will think of Krishna, his pastimes. Но если вы весь день занимаетесь служением Кришне, то и во сне вы тоже будете заниматься преданным служением. When I moved into the temple, when I first moved into a Hare Krishna temple, Когда я впервые приехал в Харе Кришна храм, 6 days a week, we were going on Harinam from 8 until 10 at night. каждый день мы ходили на Харинаму с 8 утра до 10 вечера. Then we would come back from Harinam and immediately go to bed. Когда мы приходили с Харинамом, мы тут же ложились спать. Although we didn't have a bed. Хотя у нас не было кровати. And it was like when I was going to sleep, I was hearing this ting 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 ting. Когда я ложился спать, я слышал, в голове у меня были вот эти вот звуки кротал. It was really blissful. Это было так здорово. Okay, we'll end here. Так, на этом закончим. Спасибо большое, Шрила Прабхупад ки джай. Махадюти с вами ки джай. Гой Бхактавинда ки джай. Джай. Om Vishnu Padaya Krishna Padaya Padaya Krishna Pudaya Padaya Shrimati Krishna Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gautama Chani Shishya Suni Vadi Vasta.